mind, between the brain, because there are too much thoughts, too much thinking. Is too much. Is a mess. È molto importante pulire. Oh. I'm thinking. So it's very important sometimes to clean, to have no mind, no thinking, because thinking is sinking. Ok, allora è proprio importante pulire in modo da non avere pensieri, perché pensare invece è come affondare. Yes, there is a beautiful Perché c'è il gioco di parole. advertisement of Berlitz, language school Berlitz. There is an advertisement c'è una pubblicità di una about scuola di lingue per it's about I think it's an advertisement for German language teaching. sì, per l'apprendimento della lingua tedesca. And the person is calling to the how it's called the Coast Guard. È come si chiama il guardacosta. And he's telling him, we are sinking, like we are stiamo affondando, no? the boat. We are sinking, we are sinking. And then he says, this is a German Coast Guard. He's talking what you are thinking about. E cioè quello che risponde che sarebbe quello della guardia costiera, no? E gli dice, ma lei cosa sta pensando? Because in German, thinking, their accent. So we take the mental floss. We have like dental floss, the mental floss. Presente il filo interdentale, no? And we put it this end here, and it comes from here, the big, and we we take another one, here,